అండ్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది ఎస్పెషల్లీ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిజైనింగ్ గురించి. ఇందులో లైక్ మే ఐ నో వెంకట్, నరేష్ ఆర్ మన ఉదయ్, హౌ టు లాగ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ subdomain? Can you tell? Anyone, Uday or Naresh, how to log into this subdomain? Can you guys tell? Already మనం ఇది మాట్లాడుకున్నాం ఎలా లాగిన్ చేయాలని. So it's simple. Just we have to go to the domain and we have to use domain name /wp-admin. స్టార్టింగ్ లో మాట్లాడుకున్నాం ఇది. So once you once you enter this URL, it will redirect us to login page. So once we are into login page, we can make use of our username and password and log into the WordPress dashboard. Otherwise, we have alternative, like we have to log into our hosting a dashboard. From there we can navigate. Yeah, you can see. So can you tell username and password? So I'll go to hostinger. ఒకవేళ మనకి ఇక్కడ గుర్తులేదు అనుకోండి, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ గో టు హోస్టింగర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అట్లీస్ట్. సో జస్ట్ గో టు హోస్టింగర్, దెన్ లాగిన్. సో ఐ విల్ లాగిన్ యూజింగ్ మై గూగుల్ అకౌంట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ సైన్డ్ అప్ విత్ దట్ యూజింగ్ మై గూగుల్ అకౌంట్. షేక్, మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే లైక్ వెబ్సైట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ డిజైనింగ్ కి మనకు ఒక డొమైన్ అండ్ హోస్టింగ్ ఉండాలి. ఆ డొమైన్ అండ్ హోస్టింగ్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఆ హోస్టింగ్ నుంచి మనం వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయడం వల్ల మనం వెబ్సైట్ బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి, అంటే లైక్ పీపుల్ కి వెబ్సైట్ మీద ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఆ బ్యాక్ ఎండ్ డాష్ బోర్డ్ కి మనం లాగిన్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు. సో జస్ట్ ఐ గో టు హోస్టింగ్ from the menu, then I'll search for the studios.co.in. Here it is, and I'll go to C panel or H panel, then click on WordPress overview because we have launched our site in subdomain. From here I'll select the subdomain of Venkatesh because which we have created on that day we had created this. I'll click on edit website. So once I clicked on edit website, it will redirect me to the WordPress dashboard of venkatesh.studios.co.in. Okay. From here also we can log into WordPress dashboard. It's clear for Naresh and Uday and Sheikh? Yes, sir. Sir, and we need a మాకు ఒక డొమైన్ కావాలి సార్. మీరు ఇప్పుడు వెంకటేష్కి ఎలా ఇచ్చారో అలా ఇస్తే అది మేము ఓపెన్ చేసుకుని మాకు ఇంకా ప్రాక్టీసెస్ కూడా అవుతుంటాయి కదా ఓపెన్ చేయడం. మళ్ళీ క్లాస్ వినగానే తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతుంది సార్. షూర్, నేను టీమ్ తో మాట్లాడి మీకు అరేంజ్ చేస్తానులేండి. ఓకే సార్. సో ఇది వర్డ్ ప్రెస్ డాష్ బోర్డ్. ఏ సైట్ ది పర్టికులర్? దిస్ సైట్. ఈ సైట్ కి డాష్ బోర్డ్ అది. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అప్డేట్ చేయాలని ఉందో, లైక్ సపోజ్ ఇక్కడ హలో వరల్డ్ అని ఉంది. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ గో టు హోమ్ పేజ్, ఈ హోమ్ పేజ్ లో సో అండ్ సో కంటెంట్, లైక్ యువర్ కంటెంట్ గోస్ హియర్ ఆర్ సమ్ కంటెంట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పేజ్. హియర్ యువర్ కంటెంట్ గోస్, రైట్? సో ఈ కంటెంట్ చేంజ్ చేయాలంటే we need access to ఎలిమెంటర్. ఎందుకంటే ఈ పర్టికులర్ హోమ్ పేజ్ అనేది మనం ఎలిమెంటర్ యూజ్ చేసి డెవలప్ చేసింది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ గో టు కాంటాక్ట్ పేజ్, దిస్ పేజ్ వీ హ్యావెంట్ నాట్ డెవలప్డ్ యెట్. ఐ మీన్ వర్డ్ ప్రెస్ లో పేజ్ డెవలప్ అయింది, బట్ ఎలిమెంటర్ యూజ్ చేసేసి పేజ్ లేఅవుట్ కానీ టెంప్లెట్ కానీ మనం ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ హియర్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఎడిట్ పేజ్. సో ఈ ఎడిట్ పేజ్ క్లిక్ చేసామనుకోండి, షేక్ మీకు మీ అండర్స్టాండింగ్ గురించి చెప్తున్నాను. ఆల్రెడీ నరేష్ కి అండ్ ఉదయ్ కి లైక్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసు. Now let me click on ad block.
let me click on text. Okay, I'll go with heading. Here in the heading, for timing, I'll remove this. And this can be here. So heading వచ్చేసి your content goes. Okay. Here also in the paragraph, okay, and I'll update this. So once I update, it is live. So now on the Google, what I'll do, I'll search for his domain and click on the domain, and I'll go to contact. Whatever I have updated it from the backend, it shows in the live page. It shows in the live page, you can see. Okay. To do this, we need simple steps like just go to the WordPress editor. Then you, whatever you would like to update on the page, you just update. If you want to select any block like image, text, paragraph, I mean heading, paragraph, or any video from the blocks, WordPress dashboard block itself, you can choose the elements here, all the elements here. These are the elements. You can choose any one and update on the particular page. Like this is one way. Okay. And if you would like to launch a complete template using Elementor, still you can do. So how to do that? Just click on edit with Elementor, because we had launched and activated this plugin. Just go to Envato Elements, this one. From here, I'll go to free kits because I want a template from free kits. I'll browse cybersecurity templates. From here, I will look for contact us page. This is in Pro, so we cannot make use of this because we are using a free version. So for time being, what I do, I'll click on single service, insert template. Yeah, so now we have to go to content width and make it full width. Then go to settings. It's published, page layout, Elementor full width. And update. So template has been launched. So once it is updated, I'll go to, you can see we are still in contact page, but once I refresh, whatever we have updated in the background, it will apply on the particular page. Okay. So everything, there are ready-made templates. By using ready-made templates also, you can develop a complete website. Okay. So this is just beginning for you guys. So I will ask the team and give you a access to the WordPress dashboard, so that you also have a platform to practice and get this done on your own. Okay. But make sure each and every point you note it down in the notes. Okay. If you are familiar with using a document, you can use a Word document or some other document for your future purpose. So once you launch templates, make sure your design also goes or works perfectly. Because if you show green color here and if you show red color button, it will not suit. Okay, you should know color language also, like what colors should be used in the website. So for that, I will help you how to choose colors also while like in further classes. Okay, because colors will bring more impact onto our website and more interactions also. So when we are developing landing pages, we will talk about color things. Okay, but before that, I'll go back to the dashboard and I'll
make sure whoever enter Venkatesh .studios.co.in site, they are landing onto so and so page. They are not landing onto home page actually. If you see, this is the home page. The people, everyone has to land onto this page. Suppose ఇప్పుడు మీరు venkatesh.studios.co.in అని ఎంటర్ చేశారు గూగుల్లో, డైరెక్ట్ గా ఈ హోమ్ పేజ్ కి రాకుండా మీరు వేరే పేజ్ కి వెళ్తున్నారు. ఓకే, హలో వరల్డ్ అనే పేజ్ కి వెళ్తున్నారు. ఇఫ్ యు సీ here in the URL, you can see the notice the changes. So when I click home, it is going to home. When I click on contact, it is going to contact page. But when people search for venkatesh.studios.co.in, they are going to another uncategorized or hello world page. To change this, what I'll do, I'll go back to the dashboard and I'll go to settings. In settings, I'll go to reading. I'll select your home page displays. I'll select a static page. Under home page, I'll select home. So once I do save changes, from now, if someone enter venkatesh.studios.co.in website, they will directly land onto home site. Let me see, like some error. Save changes. Some error. Here it is like added as a front page, but for that, let me go to incognito once and search for Venkatesh. You can see I'm directly navigating to home page. You might have one question. When I searched in normal Google, like not incognito, we were directly able to go to the previous page itself. It can happen because of cookies. It can happen because of loaded cookies onto our browser. Okay, so sometimes you need to clear all the cookies and see the live updates. Okay, so make sure, don't forget about this, because sometimes you might not see the proper result. That might because of cookies, or that might because of technical issue, nothing than that. So you be patient and work on it. Till this point, is it clear? Like, I mean, how to edit it, I mean, how to add a template and edit a template. Yes, sir. Awesome. So now what we will do, we will launch a particular theme which is paid one. We will launch a particular theme which is paid one. So for that, I'll go to appearance for like to make sure Sheikh also understand this. venkatesh.studios.co.in. When I visit this site, you can see the blue color or black color, whatever it is blue color, it is blue in color. So header is blue and footer is also blue actually. So we'll change the complete entire theme and we will launch some templates into it. So to do that, we have to go to themes. We have to go to themes. Themes. From here, I'll go to add new. Because I have downloaded the theme onto this computer, so earlier we have installed the Sydney theme or the other themes from free versions. Okay, but now we have a premium version which I have downloaded from my account. Okay, to do upload that, we have to go to upload, choose file, downloads, DB, and open. So once I select the DB file from my computer, it is loaded onto this computer now, and I'll click on install. So wait for some time.
like it might take 1 to 5 minutes of, or sometimes 15 minutes of time. So once it is installed successfully, click on activate. Click on activate. So once you click on activate, let me refresh this site because we have updated some changes. So you can see a entire site has been changed now. Let me show you by clicking on this logo. You can see directly DV home like page is showing up, but it is in full width. So now we have two builders. One is Elementor, one is Visual Builder. Okay, one is Elementor and another one is Visual Builder. So what I'll do, I'll go back to the dashboard. I'll go to pages. I'll create a page called about us, and publish. So once I publish, I'll check by coming to the main site whether about us is showing in the menu or not. So it is not showing. So what I'll do, I'll go to dashboard again. Guys, do note down this all steps, because if you forget, it will be again like from the beginning you have to start. I'll go to appearance and menus. ఇక్కడ మెన్యూస్ లో నేను క్రియేట్ చేసిన పేజ్ లేదని చెప్పేసి నేను మెన్యూకి వెళ్తున్నా. మెన్యూకి వెళ్ళేసి నేను అబౌట్ అస్ పేజ్ మెన్యూకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అబౌట్ అస్ అనేది నాకు కాంటాక్ట్ కంటే ముందు కనిపించాలి అని చెప్పేసి, లైక్ అబౌట్ అనేది హోమ్ కి మధ్యలో కాంటాక్ట్ కి మధ్యలో కనిపించాలని చెప్పేసి ఐ హ్యావ్ డ్రాగ్డ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ లెట్ మీ సేవ్ దిస్. Save menu. Once I save menu, I'll go to the live site and refresh. So once I refresh, you can see about us pages. I mean, in the menu, pages appeared. But when I go to about us, we have not loaded any content here. Am I right? We have not loaded any content. That is the reason it is not showing anything. So what I'll do, I'll click on enable visual builder. From here, I'll click on start building. Here we are seeing some three options like build from scratch, choose a premiere layout, clone existing page. So build from scratch in the sense page complete గా మొదటి నుంచి డిజైన్ చేయడము. ప్రీమియర్ లేఅవుట్ అంటే ఆల్రెడీ ఇందాక టెంప్లెట్స్ లాంచ్ చేసుకున్నాం కదా ఎలిమెంటరీ యూజ్ చేసి, సేమ్ అలాంటి టెంప్లెట్స్ యూజ్ చేసుకొని పేజ్ డెవలప్ చేయాలంటే యూ కెన్ చూస్ ప్రీమియర్ లేఅవుట్. క్లోన్ ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్, సపోజ్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ హోమ్ పేజ్ డెవలప్ అయిపోయింది, డిజైన్ చేసేస్తుంది, సేమ్ అట్లాంటి పేజ్ ఇంకొక పేజ్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ క్లోన్ ఎగ్జిస్టింగ్ పేజ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఆప్షన్స్ meant for the particular operations. Then what I'll do, I'll go to Premiere Layouts and browse layouts. From here, I can choose a template from the complete library. There are 307 layout packets in this and total of 2252 layouts ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ పేజెస్ ఈ లేఅవుట్స్ యూజ్ చేసి ఒక వెబ్సైట్ పర్టికులర్ గా ఎటువంటి వెబ్సైట్ అయినా మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ లిటిల్ కస్టమైజేషన్ స్కిల్స్. ఓకే, so let me go to this design agency and I'll go to about us. You can see if you want homepage you can launch, if you want contact us page you can launch. Okay, if you want a portfolio page you can launch, if you want a case study page you can launch, if you want a blog page you can launch. So each and every template is available here itself. I'll select about, then use this layout. Okay, so for the first time when you are using Div Builder, it will be asking authentication required because it's a premium version. So I have this API keys with me in my email. So I'll go to my email and I'll go to Gmail and get the API.
So this is the API key. I'll copy it from here and I'll use it here. And I'll copy it from here and I'll use it here. Okay, submit. It is search engine optimization, sir. Search engine optimization. నార్మల్ గా లింక్స్ అవి కాపీ చేసి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేస్తారు కదా సార్. ఏం కాపీ చేసి అప్లోడ్ చేస్తారంటున్నాం? ఇప్పుడు బ్యాక్ లింక్స్ చేసే టైంలో వాళ్ళు కొన్ని ఇప్పుడు వెబ్సైట్ కి కీ పాయింట్స్ తీసుకొని అవి అక్కడ దాంట్లో ఇప్పుడు దీంట్లో ఎంటర్ చేస్తారు కదా, సబ్మిట్ చేస్తారు కదా. దిస్ ఇస్ నాట్ సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. నువ్వు అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ అసలు కాదు. అది డైరెక్టరీ సబ్మిషన్స్, అది వేరే విషయం. బ్యాక్ లింక్స్ అయినా డైరెక్టరీ సబ్మిషన్స్ అయినా. దిస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజైనింగ్. డిజైనింగ్ వస్తేనే SEO చేయొచ్చు. ఓకే. It is throwing. API కి డిఫరెంట్ ఉండొచ్చు. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ శివకుమార్ అంటే ఈ API కీస్ కావాలంటే వీ కెన్ చేంజ్ అనమాట. లైక్ వన్స్ ఇప్పుడు నేను ఈ API కి యూజ్ చేసేసి ఇక్కడ థీమ్ డెవలప్ చేసేసినాను అనుకోండి, అప్లై లైక్ యూ కెన్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ లేఅవుట్ అప్లై అయిపోతుంది. అందులో యూ కెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ యువర్ ఓన్ కంటెంట్ అండ్ స్టార్ట్ మేకింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ద మీడియా. సేమ్ ఎలాగైతే ఎలిమెంటర్లో చేసాము. బట్ నాకు ఇప్పుడు నా ఈ APIకి సంబడి స్టోలెన్ అనుకుందాం. ఎవరో నాకు తెలియకుండా ఈ APIకి లాంచ్ చేసేసి సంబడి హ్యావ్ డెవలప్డ్ వెబ్సైట్ అనుకుందాం. సో వాట్ వీ విల్ డూ, ఈ APIకి వీ కెన్ చేంజ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. నాకు తెలిసి మన టీమ్ మెంబర్స్ ఎవరో చేంజ్ చేసినట్టున్నారు ఇది, అందుకే మనకు రావట్లేదు. సో వన్స్ చేంజ్ అయిందంటే కంప్లీట్ థీమ్ వాళ్ళకి కొలాప్స్ అయిపోతుంది. దే కెనాట్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, సో మై టీమ్ హ్యావ్ డన్ సమ్ చేంజెస్. సో ప్రీమేడ్ లేఅవుట్స్ కి ప్రస్తుతానికి బ్రేక్ ఇద్దాము, బట్ స్క్రాచ్ నుంచి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. బట్ ప్రీమేడ్ లేఅవుట్స్ ఇఫ్ యూ సీ, లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్ and close this. సేమ్ మనకు ఇందాక ఎలిమెంటర్ లో ఎలా అయితే యూజ్ చేసామో, సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ పేజ్ ఉంది, ఎడిట్ విత్ ఎలిమెంటర్. సో వన్స్ వి ఎడిట్ విత్ ఎలిమెంటర్, ఈ పేజ్ లో డిజైనింగ్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయో డివి బిల్డర్ లో కూడా డిజైనింగ్ ఆప్షన్స్ అలాగే ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ సెట్టింగ్స్ ని మనము రో సెట్టింగ్స్, కాలమ్ సెట్టింగ్స్, సెక్షన్ సెట్టింగ్స్ అంటాం. రో సెట్టింగ్స్, కాలమ్ సెట్టింగ్స్, సెక్షన్ సెట్టింగ్స్. సో మీరు వర్డ్ ప్రెస్ లో ఏ వెబ్సైట్ అయినా డిజైన్ చేయాలనుకుంటే యూ షుడ్ నో దీస్ 3 సెట్టింగ్స్: రో సెట్టింగ్స్, సెక్షన్ సెట్టింగ్స్, మాడ్యూల్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, సో ఈ 3 సెక్షన్స్ ఎట్లా డివైడ్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ సెక్షన్ ఉంది, ఇందులో ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. ఇఫ్ యు సీ there is a background. In that background, a keyboard is showing up. Keyboard in the sense like laptop keyboard or computer keyboard. Laptop keyboard is showing up. Avuna? So ఈ laptop keyboard అనేది like we should find out where it is there. Okay, where it is there. So to find out that, background type, go to image. No image is selected. Yeah, there is a background, so we need to find out in that section where is that particular section. I mean, edit section. You can see the image is here. So if I change the image from here to some other image like WordPress design and select, యూ కెన్ సీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇమేజ్ చేంజ్ అయిపోయింది. మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ఇమేజ్ పెట్టామో, లైక్ అప్లోడ్ చేసామో, సో దట్ ఇమేజ్ హస్ బీన్ అపియరింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ us. ఓకే, యూ కెన్ చేంజ్ ఎంటైర్ సైట్ లైక్ దిస్. వాట్ మీడియా యూ వాంట్ టు అప్లోడ్, what content you want to upload,
what the links you want to upload, everything changed by fraction of seconds. And it might take some time for few people, but if you are practiced enough, it is like a snap of a second. You can snap of a second low, you can change entire site also. అంటే ఒక ఈ పర్టికులర్ ఇది చేంజ్ చేయాలి, జస్ట్ మీరు ఇది ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, WordPress development and designing and చెప్పేసి. So if you want to increase the font of this particular increase the size of this text, just go to style. So which you need to understand row settings, section settings, module settings. Here also in editing part, you need to edit content part, you need to edit style part, and you need to also edit advanced part. So advanced part lo koncham coding అవసరం ఉంటుంది when you are using this. Coding అంటే HTML గానీ CSS గానీ వచ్చి ఉండాలి. సో ఒకవేళ మీకు అది రాకపోయినా పెద్ద పర్లేదు, బేసిక్ సైట్ అయితే మీరు చేసుకోవచ్చు. సో టెక్స్ట్ కలర్ ఉంది, ఓకే, టైపోగ్రఫీ. సో టైపోగ్రఫీకి వెళ్ళి if I want to increase the size of the text, I can increase it from here. Okay, and you can change entire like line height also. You can change, give something like this. Then letter spacing also you can give, and you can change the font of the particular text. Like I'll go to Times Roman. Okay, and you can change the description here, which is showing. If you don't want description, you can delete that. Click on delete, so you can see that option has been deleted. Okay, and click on join now. ఈ జాయిన్ నౌ పైన ఎవరైనా ఎంటర్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళు వేరే పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. సో ఆ పేజ్ డీటెయిల్స్ తీసుకోండి, లైక్ కాపీ దట్ పేజ్ లింక్ అండ్ ఎంటర్ హియర్ ఇన్ ద లింక్, update. So once you update, just make sure you will go to the main site and you can click on join now, and we'll be navigated to home page, sorry, about us page, because e-link icham kabatti. Okay, is it easy? Uday and Naresh and Sheikh? Yes sir. Cheyagaltara? Yes sir. Okay, సో ఇవన్నీ జస్ట్ సింపుల్ స్టెప్స్ మాత్రమే. కంప్లీట్ గా స్క్రాచ్ నుంచి చేయాలనుకోండి, ఇది స్క్రాచ్ అంటే లైక్ కంప్లీట్ గా మొదటి నుంచి. సో యూ కెన్ యాడ్, దిస్ ఇస్ ద బ్లూ అవుట్లైన్ ఇస్ సెక్షన్ సెట్టింగ్, this particular green outline is row settings, this particular gray option is section setting, sorry, module setting. Okay, so from here I can add a background. If I want to add a background color, I can add a background color like blue. Then if I want to add an image here, I can add an image by going here, images, WordPress designing, upload an image. Oh, this is in column. Okay, design has been added. So if you want one more section here in the module itself, what I'll do, I'll go to plus option. I will add some rows.
So I want this kind of rows. In one place, I want to give an image. In one place, I want to add some text or heading, paragraph, something like this. So I'll add this module. In one module, I will add text. Here, from here, I'll go to heading one. So this will be added like in using in SEO also, and a particular heading one option. And I'll go to designs. I'll go to heading text because I wanted to change the heading text size. So I'll increase the size to my requirement. Now I'd like to change the color of the text. If I want bold options also, I can give the bold option. Some like highlights also I can make do the changes. Then I'll select this. I'll go with the description next. So if I click on add module again, I can go to the text where I can add some paragraph, and this paragraph should also be in white color. So I'll go to text. I'll go and change the text color. Then if I want some size to be increased, like I'll change the size. Then I'll click save. And I also want a button here. So I'll click on module again. I'll select button element. Then you can see, click here. Link should go to about us page. About us page link I have given in the same window or in the next tab. So in SEO, you should use next tab for SEO friendly sites. You can use a like for normal website. You can I mean, if you are not working on SEO part, you can make use of in the same window also. So just before this, what I'll do, I'll go to design. I'll go to button. And let me make changes in the button. Button color should be white, and button background, if you want to add any color, like let me go with red. You can see red in color it is showing. Button border color also should be red. Okay, or otherwise you can give any other color so that you can highlight it or something to bring attention. So you can make use of these particular options and do the design. Okay, and save. So once you save this, here I would like to add an image. So what I'll do, I'll add an image module. From here, I'll select the image. Let me select something, image like this, and save. So once this all done, just save the page. So and go to main site and refresh. You can see the page is appeared in front of us. Yeah, so here if I scroll down, here the text is appearing because we did some parallax option. I'll delete this and save. And somewhere here also, settings, background. Here it is not there. Go to settings, background, image. Here it is not there.
So we should see like where that this particular option is available, so that we have to find out that and we have to remove that. Save and save the page. Now it is gone, you can see. Okay, so you should know each and every settings properly, then you can design your own website within few simple steps using this particular options. Clear? Yes. Yeah, any questions? I think practice will be more perfect now, sir. Yes, so once you start implementing things, అంటే ఒక వెబ్సైట్ లో ఇట్లాంటి, ఇప్పుడు చూడండి నార్మల్ గా మనం ఏ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళినా ఇలానే ఉంటది కదా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్మోస్ట్, అంటే లైక్ బేసిక్ థింగ్స్ అయితే ఇవే. టెక్స్ట్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి, పారాగ్రాఫ్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి, టెక్స్ట్ ని ఎట్లా హైలైట్ చేయాలి, బటన్ ఎట్లా యాడ్ చేయాలి, బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడ నావిగేట్ అవ్వాలి, ఇమేజెస్ ఏం చూపించాలి. సో ఇవన్నీ ప్రాపర్ ఎలిమెంట్స్ టు డిజైన్ అ వెబ్సైట్. సో ఈ ప్రాపర్ ఎలిమెంట్స్ మన దగ్గర కొంచెం విజువలైజేషన్ ఉంది అనుకోండి. విజువలైజేషన్ అంటే ఏం, సింపుల్ గా వెబ్సైట్ అనేది ఎట్లుండాలి, వెబ్సైట్ విజిటర్స్ కి ఎట్లా నావిగేషన్ ఇవ్వాలి. సో ఆ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఒకసారి పేజ్ లో మన నోట్బుక్ కానీ లేదంటే ఏదైనా స్కెచ్ డాక్యుమెంట్ కానీ మీరు యూజ్ చేసిరంటే, పర్టికులర్ గా నాకు ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించాలి అని చెప్పేసి ఒక బాక్స్ డిజైన్ చేసుకుంటాం నోట్స్ లో. ఓకే, సో అట్లాంటి బాక్సెస్ లాంచ్ చేసి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడమే. ఓకే దెన్, సీ యూ టుమారో. Thank you. Okay, sir.